So today it was a family service, and I was asked to make a small talk to the children about what was the Bible Sunday, because we were preparing Bible Sunday that will happen next Sunday. So to explain them how important it is to have a Bible Sunday, I took a little example of what it can be to study the Bible and how important it was. So I take the example of the car accident. So I show the children these two little cars, and I ask them to describe the situation. And so there was one children immediately who described the whole accident, so inventing what could have happened. So I said to him that his report was his interpretation. So this was the truth, the reality, and this was the veil of his interpretation. And I asked the other children to be still able to describe me the scenery. So they were able to describe that there were two cars, one was white, one was blue, and that there were police cars, and we gave some details, but already we weren't able to read what was written on the cars. And I say this is the case of witnessing. There are some details that are disappearing, but because the child that was explaining this accident that happened actually in France was explaining it to the police officer, but in his own language, in English, and the officer had to report in French. So this was another veil on reality, and these things are blurring now. Then we carried on about what was the description like and the differences in between the child and the police officer, and they both were from different culture and for different perception of life. One was Anglo-Saxon and one was Latin. So it's another veil on reality. And then the policeman makes his or her report, and then there are the newspaper who are making a story about this, and this is another veil on reality, notwithstanding the fact that there's also time in between the time when the accident occurred and when it is reported. So I asked them to tell me if they could still see something. So where they were still able to see that there were two cars, but it was very blurred. So then I withdrew all the things, and I took another example, put the cars on the side, and I took the Bible. And I said, the Bible, this is the story between humankind and God, and especially in it, we've got the story of Jesus. But this story of Jesus is reported by witnesses, and they have their own opinion on it. And also, Jesus was speaking most of the time in Aramaic, which is an old version of Hebrew, but the New Testament was written in Greek, so it is another veil on it. Plus, it was written from different languages, and now we are reading it in English, and we're reading it with a different culture because we are Anglo-Saxons, and that at the time these people were from the Middle East. So it's totally different perception. Plus, this happened 2,000 years ago. And now it's very difficult to read. We know that there's a book, but it's difficult to read. So I explained to them that the work of the rector, Eleanor, when she was climbing in on the pulpit, was to explain all these things to us. She was explaining what was the society at that time, how it was like. She was explaining a few things about the characters within the books. She was explaining us
some details about the language and some different translation that were possible about the scriptures we were reading. And she was explaining what was the global meaning at that time, what Jesus meant. And she will also tell us how can we apply it to us today. So this was her job, and this is why it's very important to study the Bible. Voilà. Et si je fais maintenant une traduction en français pour les francophones. Donc aujourd'hui c'était le dimanche, j'étais donc à l'office des familles, et donc c'est devant les enfants, et le thème du jour c'était pour préparer le dimanche de la Bible qui est dimanche prochain. Donc je leur ai expliqué pourquoi c'était important d'étudier la Bible, et je prenais l'exemple d'un accident de voiture qui a eu lieu. Donc j'ai mis 2 petites voitures devant eux et je leur ai demandé de décrire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient. Et immédiatement, un des enfants a commencé à décrire toute la scène en inventant tout ce qu'il fallait par rapport à l'accident. Donc j'ai dit que c'était sa perception, et donc c'était déjà un voile qui se mettait sur la réalité. Et comme cet accident, je leur ai dit au début que ça se passait en France, bien évidemment, ce garçon allait témoigner devant le policier français, mais lui, comme il est anglais, il parle en anglais et le policier en français. Donc la langue était un autre voile qui se mettait par-dessus. Et ainsi de suite, puisqu'ils étaient d'une culture différente, l'un anglo-saxon, l'autre latin, ils ont une perception différente des faits à travers leur culture, et c'est un autre voile. Plus entre le temps où s'est passé l'accident et le temps où il était écrit, eh ben, il y a du temps qui s'écoule. Et enfin, une fois que le policier a écrit son rapport et que les journaux vont rapporter à leur lecteur ce qui se passe, ils font encore leur interprétation. Donc j'ai demandé aux enfants de dire qu'est-ce qu'ils voyaient encore. Et donc ils arrivaient tout juste à voir qu'il y restait 2 voitures. Donc après, j'ai fait une chose différente. J'ai mis de côté les voitures et j'ai pris une Bible. Et je leur ai montré la Bible. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire entre Dieu et les hommes. Et en particulier, dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire de Jésus. Mais l'histoire de Jésus, elle nous est rapportée par des témoins. Donc c'est déjà leur interprétation. Jésus, quand il était avec ses disciples, la plupart du temps, il parlait en araméen. L'araméen qui est une des vieilles versions de l'hébreu. Mais c'est en araméen qu'il parlait, mais cela nous est rapporté en grec dans les textes. Mais aujourd'hui, nous le lisons dans nos propres langues. En anglais quand on est en Angleterre, en français en France, bien évidemment. Et cela fait encore une différence. Un autre voile qui se met sur la réalité. Plus nous sommes de cultures complètement différentes entre la culture du Proche-Orient et la culture anglo-saxonne pour les Britanniques, ou la culture latine pour les Français, franco-latine, franque et latine pour les Français. Et enfin, cela s'est passé il y a 2000 ans. Donc je leur ai expliqué après que le travail de notre recteur, Eleanor, quand elle montait en chaire, c'était justement d'enlever tous ces voiles. Et elle nous expliquait quelle était la culture de l'époque, que voulaient dire ces paraboles dans leur culture. Elle nous donne quelques indications par rapport à la traduction, quelques détails qui ont leur importance. Et après, elle nous dit quelle était la signification que Jésus voulait avoir par rapport à ces paraboles qu'il nous disait. Et enfin, elle nous dévoilait ce que cela nous signifiait pour nous aujourd'hui. Et là, on se rapproche de la réalité. C'est ce que je voulais faire découvrir aux enfants et pourquoi c'était si important d'étudier la Bible et qu'on ne pouvait pas la lire simplement sans pouvoir l'étudier. Voilà.